Plagues and epidemics have ravaged humanity throughout its existence, often changing the course of history. In 1720, there was a deadly pandemic of bubonic plague. It started in Marseille and was later called the Great Plague of Marseille. 1 lakh is the number of deaths estimated by the researchers. Next, in 1820, the first cholera pandemic occurred somewhere in Asia, such as Indonesia, Thailand, and Philippines. This pandemic also killed the same number of people. In 1920, one of the most unrelenting pandemic occurred. This is the Spanish flu that has infected about 1 million people and killed 100 million. It is now 2020, at the 100th anniversary of the Spanish influenza. Humanity is facing a new potential pandemic called coronavirus. Corona or COVID-19, caused by the new coronavirus that emerged in China in December 2019. This virus can be spread from person to person. How did coronavirus start and where did it come from? Was it really Wuhan's animal market? In the public mind, the origin story of coronavirus seemed well fixed. In late 2019, someone at now world-famous Hunan seafood market in Wuhan was infected with this virus from an animal. The rest is the part of an awful history still in the making, with COVID-19 spreading from that the first cluster in the capital of China's Hubei province to a pandemic that killed about 211,000 people so far. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ ശ്രീ ഗിരീഷിൻ്റെ ഒരു ടെലിഫോണിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. സോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹലോ, നമസ്കാരം ചേട്ടാ. നമസ്കാരം. ചേട്ടന്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് പറയാവോ? എന്റെ കുമാരമംഗലം. കുമാരമംഗലം. ചേട്ടൻ ഏത് വിദേശത്തു നിന്നാണ് വന്നത്? ഞാൻ ദുബായിന്ന്. ദുബായ്. എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത്? എനിക്ക് വന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ചെറിയൊരു നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുമാരമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നന്ന് തന്നെ ഈവനിങ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം പനി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മരുന്ന് തന്നു. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വൈറൽ ഫീവറിന്റെ ആവാം, കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അവിടെ തണുപ്പായിരുന്നു, ഇവിടെ ചൂടല്ലേ, ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 2 ദിവസത്തെ മരുന്നാണ് തന്നത്. അപ്പൊ ആ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് തൊടുപുഴ പോയി, അവിടെയാണ് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പൊ ആ തൊടുപുഴ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നമുക്ക് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം തൊടുപുഴ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി 22-ാം തീയതിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞപ്പോ ചേട്ടന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ അസുഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളോ പനിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ 22-ാം തീയതി പോയി സ്നാപ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ജോസ്മോൻ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ തന്നായിരുന്നു, പനിയോ മേലുവേദന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം, ഒരു 2-3 ദിവസം ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട വരുമായിരിക്കും, പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വിട്ടത്. അപ്പൊ ആ ഒരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ 24-ാം തീയതി ആയപ്പോഴേക്കും നോർമൽ ആയായിരുന്നു. 22-ാം തീയതി ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് 23, 24-ാം തീയതി മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ 25-ാം തീയതി ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ഉഷ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉഷ രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർ വിളിച്ചു. അതുപോലെ കുമാരമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ വിളിച്ചു, തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വിളിച്ചു, കളക്ടർ വിളിച്ചു, തൊടുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാറ് വിളിച്ചു. അവരെല്ലാം വിളിച്ചു, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇത് സാധാ ഒരു അസുഖം പോലെ ഉള്ളൂ,
ഇതിന് ആത്മധൈര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നതെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഐസൊലേഷൻ പോലെ തന്നെ വീട്ടിലൊരു റൂമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെ അധികം ഇതിനൊന്നും പോയില്ല. വീടിന് ആ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ, അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുള്ള റൂമിൽ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുവായിരുന്നു. പിന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ. ഈ അസുഖം ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെയും ടി വി കൂടെയും ഒക്കെ അവരെല്ലാം വെറും കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്കൊരു പേടി. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഈ റൂമിൽ ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ വിട്ടെ ആ ഒരു ഇതില് ഞാൻ ഇവര് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ചെന്ന് ഐസൊലേഷൻ ചെയ്തു. Now, let us take the situation around the world created by the novel coronavirus. As of May 8, 2020, the outbreak of the coronavirus disease had spread to 6 continents and approximately 271,000 people have died after contracting the respiratory virus. Around 30,000 of these deaths occurred in Italy. Approximately 210 countries and territories worldwide have been affected by the COVID-19 disease. The risk of infection is serious if you are in an area where there are confirmed cases, and the World Health Organization has labeled the outbreak a pandemic. Many countries around the world now have imposed travel restrictions, but if you have recently traveled to an affected area or been in close contact with someone with the virus, you should seek medical advice and try to stay away from public places. Over 1.3 million people had recovered from the disease. The United States, Italy, and Spain have been the 3 countries hardest hit by the pandemic. Now, let us take a close look at the worst affected countries. First, let us take a look at China, as the first known case of coronavirus traced back to November in China. A 55-year-old individual from Hubei province in China may have been the first person to have contracted COVID-19. There were 82,901 COVID patients in China, of which 4,600 deaths occurred and 78,120 people recovered. As of now, US is leading the death toll with 79,645 deaths and 13,42,000 patients still under intensive treatment. President Donald Trump claimed that the report suggests that around 2 lakh people will be dead by the end of the pandemic just alone in US. Now let us take a close look at some of the leading European countries. Italy, Spain, UK and France were the worst hit. Italy still has almost 2 lakh patients in treatment and had huge death toll of 30,395. The UK had recently passed the Italian death toll to 31,587, leading the European province. Spain and France nearly have 25,000 deaths. In the case of India, there had been 1,981 deaths, and the novel cases in India have been rising day to day. The situation is similar across various countries. The virus had spread like wildfire, and almost 210 countries have reported cases of the virus, which is an absolute threat to the entire human race. Reports and studies suggest that the virus will gain its complete strength in the upcoming months, and many more deaths and disasters are on our way. So it is upon us to take care of ourselves by following the prescriptions and guidances provided by the World Health Organization and follow the guidelines provided by our government. Stay safe, stay healthy. Accidental leakage from Wuhan Institute of Virology. The US media suggested that patient 0 was a lab employee worked at WIV. Also, one of the lead virologists at WIV, Shi Shengi, was the major victim of this conspiracy theory. Later, she saved on her life that she has nothing to do with this virus. Also, it was found that the Wuhan wet market initially was identified as the place of origin.
never sold bats, reported Fox News. Bioengineered virus. It was claimed that the virus was deliberately created by humans. After a whirlwind of conspiracies, it was claimed that the virus was not engineered as there was no evidence whatsoever. In January 2020, BBC News published an article about coronavirus. 24 articles from Washington Times published that the virus was a part of Chinese biological weapon program based at WIV. One of the most outrageous theories is that the virus spread through electromagnetic spectrum. Even though it is well known that such a transmission is biologically impossible, it was because of the rapid rollout of 5G network and the pandemic at the same time. The Chinese government responded to the anti-China theories with a conspiracy theory of its own. Chinese Foreign Ministry spokesman Xiao Lijin tweeted that it's possible that the US military brought the virus to Wuhan. There was a rumor that US military personnel brought the virus to China during the 2019 Military World Games in Wuhan last October. Population control schemes. According to BBC, Jordan Sather, a conspiracy theory YouTuber, alleged that the pandemic was a population control scheme by Hewlett Institute in England and Microsoft CEO Bill Gates. COVID-19 could affect the global economy through three channels. Number 1. Direct impact on production. Chinese production has already been substantially affected by the shutdown in Hubei province and other areas. Some other countries are also beginning to feel a direct impact as their authorities put in place similar measures. This slowdown in China has effects on exporters to China. China's largest sources of imports are Korea, Japan, and other Asian countries, according to the World Bank. Thus, even without new outbreaks of the disease, those areas will likely experience slow growth in the first half of 2020. Number 2. Supply chain and market disruption. Many manufacturing firms rely on important intermediate inputs from China and other countries affected by the disease. Many companies also rely on sales in China to meet financial goals. The slowdown in economic activity and transportation restrictions in affected countries will likely have an impact on the production and profitability of specific global companies, particularly in manufacturing and in raw materials used in manufacturing. For companies that rely on intermediate goods from affected regions and that are not able to easily switch sourcing, the size of the impact may depend on how quickly the outbreak fades. Small and medium-sized firms may have greater difficulty surviving the disruption. Business-tied travel and tourism are facing losses that are likely not recoverable. And number 3, financial impact on firms and financial markets. Temporary disruptions of inputs and or production might stress some firms, particularly those with inadequate liquidity. Traders in financial markets may or may not correctly anticipate or understand which firms might be vulnerable. The resulting rise in risk might reveal that one or more key financial market players have taken investment positions that are unprofitable under current conditions, further weakening trust in financial instruments and markets. A possible event would be a significant financial market disruption as participants become concerned about contemporary risk. A somewhat more likely possibility is a significant decline in equity markets and corporate bond markets, with investors preferring to hold government securities because of the uncertainty created. This pandemic had taken a number of lives already, and Here it are is sure 10 to say life that lessons many we more learned lives from will be the taken. COVID-19 However, outbreak. there are many reasons to remain hopeful. China has successfully managed to control this dangerous virus after a few months from its beginning. Here are 10 life lessons we learned from the COVID-19 outbreak.
You should be willing to trade some of your freedom for the greater good of the public. You should wash your hands whether there is a virus or not. Working from home should be an option for many. Taking that sick today who could have leaves. The internet should be a basic right. Doctors and researchers need to be paid better. Everyone should know how to cook. The importance of talking to friends every day. Learn to appreciate nature. Learn how to be content alone.